ಬಚ್ಚಿಡು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮನದ ಕನಸೊಂದ ಹಿಂದೆ ಸಮಯ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿನ್ನ ಸಾಹಸ ರಥಕ್ಕೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಬಾನಂಗಳ ಕೆಳಗೊಯ್ಯುವ ರೆಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಯೋರ್ ಹಾರ್ಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಯ್ಸಿನ 330ನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಯ್ಸಿನ ತಂಡ ಗೋವರ್ಧನ್ ಗೌಡ, ರವಿ ಪಾಂಗಾಲ್, ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್, ನಾಗರಾಜ್, ತೇಜಸ್, ಆರ್.ಜೆ. ಅನು, ಆರ್.ಜೆ. ರಮ್ಯಾ, ಆರ್.ಜೆ. ಪೃಥ್ವಿ, ಆರ್.ಜೆ. ದಿಲೀಪ್ ಹಾಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು. ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಯ್ಸಿಗೆ 7 ವರ್ಷ ತುಂಬಿತು. ಆ 7ನೇ ವರ್ಷದ ದಿವಸ ನಾವೊಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರೋಣ, ಅದು ಮಹತ್ತರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರೋ ಹಂಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ವಿದ್ಯೆ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೋ ಚೈಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಪ್ರೈವ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಂಗರ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 20 ವರ್ಷಗಳ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಾವಿರಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಾಯಿತು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಾಯಿತು. ಇವಾಗ 18 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ 1.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 19,000 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 13 ಸ್ಟೇಟು, 1 ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರೋದು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ವೆರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್, ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಟ್ ಫುಡ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಹೇಳ್ದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕುತೂಹಲ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಗಂಧಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಹದಾಸೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಆಸೆ ಕೂಡಿ ಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅಥವಾ ಗುರುರಾಜ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಬಿ.ವಿ. ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗದೀಶ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರೇಶ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗುರುರಾಜ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅಥವಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅಥವಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಏನೋ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರೇ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ USA ಚೇರ್ಮನ್ ಎಮರಿಟಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಫೌಂಡ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿನ್ ಹ್ಯೂಜ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಕೇವಲ ಹೆಸರು ಆದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸಿಕಮೋರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ LLC ಅವರು. ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ IIT Madras, IIT Madras. ಆನಂತರ ME ನ್ಯೂ ಬ್ರನ್ಸ್ವಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ PhD ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಕ್ಯಾನಡಾ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ MIT. ನಾನು ಇದು ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫಿಲಾಂಥ್ರಫಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅತಿಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಬಹಳ ದಿವಸಗಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಂವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಕಾಲ ಕೂಡ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರೇ ಸ್ವಾಗತ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಿ.ವಿ. ಜಗದೀಶ್ ಅವರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿ.ವಿ. ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇರೆಯಲ್ಲಿರೋರು, ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಇಡೀ US ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರೋರು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಈಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫಿಲಾಂಥ್ರಫಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್. ನಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು.
Jagadeesh ಅವರು, he founded the company Exodus and he was the CTO of the company. It went public in 1998. It was a blockbuster public offering. We all know it. Anybody in the tech would know it. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ನೆಟ್ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. He was the president and CEO of Netscaler, and that got acquired by Citrix. And he went to Citrix to make sure that acquisition is successful, worked for some years there. ಈಗ he is the managing partner of KAAJ Ventures. He also served on a 3-leaf system. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಲಾಂಥ್ರಫಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಲಿ, ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ನ ನೋಡದೇ ಇರೋದು ಅತಿ ವಿರಳ. ಅವ್ರು ಜಗದೀಶ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾలో ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಗದೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಾರ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರೇಶ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಕ್ಷಯ ಪತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೇಳೋದಿದೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಅಬೌಟ್ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ. ಅದಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿನೋದ್, ವಿಡಿಯೋ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಪ್ಲೀಸ್. Akshaya Patra means the unlimited bowl of abundance and sustenance. We are the driving force to eradicate classroom hunger in India, often providing the only meal a child receives in a day. Beginning in 2000, Akshaya Patra started by serving 1,500 meals to a small group of local schools in Bengaluru, India. Today, the organization boasts world-class, highly efficient kitchens that can cook up to 250,000 hot meals within 6 hours. Akshaya Patra has brought together some of the best engineers to ensure that hot food is available in the required quantities to serve a large number of children, to address this problem of child hunger in school. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಪತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಊಟ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಸಹ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು, ನಾನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. हमारे उन संस्कारों का विस्तार है जो हजारों वर्ष की महान परंपरा ने हमें सौंपे हैं. Anybody who is fighting against hunger, anybody who is providing food to the hungry is doing something very. Don't give because nobody they respect asks them. They don't think they can make a difference and they don't see the results. What you see with this program is the opposite. If from 2000 it's going from feeding 1,500 meals per day to 1.8 million meals. That is 1,000% increase, and it is really making a difference. Here's an organization where if you gave just $20, that's enough to feed a child and keep them in school for a whole year. And it's so little out of your resources that can make From feeding 1,500 meals. By getting involved in any way that you can with Akshaya Patra. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಯ್ಸಿನ 333ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಗುರುರಾಜ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಬಿ ವಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದ ಕೆಲಸ, ಇಂಥ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಶುರುವಾಯಿತು, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು? ಇದು ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಯು. 7ನೇ ವರ್ಷದ್ದು ಆನಿವರ್ಸರಿ. ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಂದುಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಮೆಂಡಸ್ ಎಫರ್ಟ್. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವರು. ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವಳು,
ಅವಳಕ್ಕ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿದ್ರು. ಸೊ early 2000 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಕಿಚನ್ ಇತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. So Sudha and Jayashree came together and they said, let's build a big kitchen. And the biggest kitchen, because that kitchen used to cook 250, is capable of cooking 250,000 meals a day. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಸುಧಾ ಅವರೇ ಕಟ್ಸಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಜಯಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಸುಧಾ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಸಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕುಡ್ ಸಿ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೈಟೆಕ್ ಜನ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತು, ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ತುಂಬ ಬೇಕು. ಈ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ನು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎರಡೂ ಇದ್ದದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಅದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಎಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ದಿನಾಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಊಟ ಹಾಕೋದು 1.8 million ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ and at that point they used to feed maybe 200,000-300,000 children. And so Jagadeesh ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು most of the heavy lifting got done in India, but we were all cheerleaders from here. But it's amazing what they've been able to do. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ನಿಜ, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ highly compassionate. They love what they do. That is very evident. Jagadeesh ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ how did you get associated? ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಳಿ. ನನಗೂನು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನೋರು ಐ ಥಿಂಕ್ 2000 ಅಥವಾ 2001 ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ತಾನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಹೋಲ್ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ನನಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಬಾಗಲೂರು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋನಲ್ಲ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ದಿನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆನ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಪುಲ್ ದೆಮ್ ಔಟ್. ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವರ್ ನೀಡೆಡ್. So this midday meal program was a great inspiration actually to keep the children in the school. See, because this was the biggest attraction to attract children into the schools. Ilde idre ಊಟನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ they pull them out of school. That something that I had witnessed personally myself. So 2014 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ Deshpande ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, why don't you also get involved? Because Bay Area ನಲ್ಲಿ there is a lot of venture capitalists, a lot of entrepreneurs, there's a lot of money involved in Bay Area. Why don't you take the leadership here and why don't you get involved? Anta papa avuru, when he called, I said I am there with you. Anta I just joined hands with him. I mean, a lot of credit goes to Deshpande for his leadership, because when he got involved, he wanted to make sure, see, his whole philosophy is how to scale an organization. So wherever Akshaya Patra was, I think it was very small at the time when he got involved. Probably ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಒಂದು 50,000 ಮಾಡೋರ, ಒಂದು 200,000 ಇರ್ಬೋದು ಅವಾಗ. 200,000 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. So he felt that this is an organization because of the reasons why he said, because these guys are compassionate, these guys can execute. So why don't we help them to scale to greater levels? So why don't we reach like 5 million children every day rather than 200,000 children? So that was his goal. And every year he contributed $100,000, right, at a minimum, to create an organization, because he realized organizations like this cannot scale without full-time employees. So you have to have an executive director or a CEO. You have to have a couple of these
these account managers or salespeople, right? Only then you can scale the organization in terms of fundraising. At the end of the day, to scale, one is execution, the other one is money. You need the money. Without the money, you cannot scale. Especially Akshaya Patra kind of organization, where 50% of the money comes from the government and the 50% of the money actually comes from the donors. So that means you need to have a constant influx of donations coming from donors, both in the US as well as India. So Deshpande is really the one who spearheaded the fundraising efforts in United States. Excellent. ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನಮಗೆ it is either difficult to even fathom what could potentially happen at this massive scale. Congratulations to both of you for leading that and involving all people to make this happen. Jumping to a question there, ಇದರಿಂದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇವಾಗ 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? 20 ವರ್ಷ ನಡೆಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಯುವಕರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋರು. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ India prospered because of the tech. All the great leaders who brought in tech to the tech and services to the country. And we have seen a lot of people come from villages to that industry. Still, there's a lot of skill shortages. Do you see them that affected the technology industry? But adondu reference akelde. But how do you measure what is the impact of your work to these students? What is happening with them and what is the impact to them and to the society? Deshpande. Yeah. So first of all, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 300 million young people are there in the age group 20 to 35 or so. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, it could be either a demographic boom or a demographic disaster ಅಂತ. So we had to create opportunities for all of them. But fortunately, even though it wasn't that obvious in 2000, ivaga it's amazing how many opportunities are there. But we don't have people skilled to fill those jobs. So what happens is, when the economy does not work properly, you get both. You get huge amount of unemployment, people who don't have the opportunities, but you also have a huge number of vacancies which you can't fill. Yakare gap agudutte madhyadalli. Yakare education iralla ನೋಡಿ. So, and now, as you know, there's already 100 unicorns or more. You hear about them every day now. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು 23 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೈಟೆಕ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದ್ರು 1 crore 2 crore 10 crore ಯಾರೋ ಏರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಹಾಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ $1 billion ದಿನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So it has a cascading effect. So first of all, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೈಟೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 80 ಮೂರ್ತಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು. So even though it was fantastic, all those companies made other companies better, other countries better in some ways, even though they gave a big opportunity for India to improve. ಆದರೆ ಇವಾಗ now we can see how the power of that technology is being used to all sectors, agriculture early, education early, healthcare early. So huge opportunities are opening up everywhere. And then ಈ ಹೈಟೆಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ ಬೇಕು, cooks ಬೇಕು, lot of other service sector people ಬೇಕು. All of these opportunities are opening up. But people need at least a high school degree to get these jobs. So ಈ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ನೀವು $20 a year ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, if you give it for 10 years, which is only $200, you're changing the life of a whole family. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ you'll make at least 15 to 20 to 25,000 rupees, and most of these are very entrepreneurial. They find ways to go from there, and that's actually enough to have a good living for one family. So you're changing the dynamics of the whole situation by giving opportunity to these kids for 10 years to stay in the school and get at least a high school degree. And then, of course, some of them are brilliant and they go on and
do extraordinary things. But at least a high school degree is what you need right now in India to survive. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೋ ಪ್ರೊಫಾಂಡ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಇವರ ಮಾತು ಕೇಳೋದೇ ಚೇಂಜ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಏನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಿಷನರೀಸ್. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯುವರ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಯ್ಸ್ನ 330 ಸಂಚಿಕೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಬಿ ವಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ follow, like and subscribe to our channels on Facebook, YouTube or Instagram. ಜಗದೀಶ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ? Basically, if you just take the facts, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಕೂಲ್, because I'm deeply connected to ಹಳ್ಳಿ school, and that is a good representation of what happens in rest of the country, public schools or government schools. So ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, if you take a primary school which has almost 300-400 children, high school that has another 300-400, and school now it has also become junior college also, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ, right? Because of the number of students who are attending these government schools, despite the fact that there are a lot of private schools. Andre, the fact of the matter is, government schools are still very, very important because there are still a lot of underprivileged children who cannot afford to pay the fees that the private schools demand. So if you just look at the statistics of all these children, which directly represents what Deshpande was saying. Andre, I can tell you from my own village and nearby villages, right? Because ours is in the middle of a cluster of villages. So maklu a cluster indella, they come to our Bengaluru school village, and all these children, they held last 15-20 years they're all coming out of high school, they're going out into colleges, and have become engineers. Many of them have become doctors, many of them have become entrepreneurs, and some of them actually have come to America as well. So you can actually see a nice progress of these children who have graduated from these government schools, who have been fed by Akshaya Patra meals. So that itself is a great impact that a program like Akshaya Patra has created. And I'm sure the same thing replicates in other government schools across the country as well, right? So you cannot tell 100% of these people will become engineers or doctors. Just like in any other school, in a private school, not everybody is going to turn into entrepreneurs or doctors or engineers, right? So it may be exactly the same of the ratio that you see in private schools, but I can tell you from my own experience, when I was going to these government schools, to the children coming out of these government schools today, there is a big chunk, almost greater than 50% of these children are becoming fairly well educated. BSc, BCom, engineers, doctors, and entrepreneurs. ನಾನು ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮನೆಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಬಾಲೂರು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, you see, you're essentially creating a role model. ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ we just have to show people what's possible. Once you raise the aspiration of the people, ಅವರು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ they don't know what's possible. ಇವಾಗ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Because came here, people did well and everything. So as soon as you know what's possible, people tend to aspire for it, and they exceed those aspirations in a lot of times. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ 5 million ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? Actually there is 120 million children who need the food. ಆದರೆ 5 million ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ it will be so ubiquitous and so obvious that no school will accept anything less than that. So it will motivate the government, it will motivate all else to make sure that it spreads out to 120 million. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ತೆಗೆದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ 120 ಮಿಲಿಯನ್ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ ಟು ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಯುಬಿಕ್ವಿಟಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2000 ನಲ್ಲೆಲ್ಲ
ಅದು ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಕರೆದು ಗುಜರಾತ್ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ನಮಗೇನು ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಯು, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಬೈ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ your audience coming forward and supporting us and so on, is what's limiting the growth of Akshaya Patra, because it's so visible now, the impact, that everybody says, why don't we have Akshaya Patra, right? And so once we hit 5 million, I think our job is done in some ways, because we feel very confident that it'll very easily spread out to 120 million with lots of different models. Onthara startups again, ಒಂದು ಎರಡು startups ಚೆನ್ನಾಗಿಬಿಟ್ರೆ, then you get startups even bigger than the first startup. But you show the world what's possible. Actually, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಯು ಬೋತ್ ಕೀಪ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ, ವಾಟ್ ಎ ನೋಬಲ್ ಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ವಾತಾವರಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ $200 ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ ದರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ಪದ್ಮನಾಭ ರಾವ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ. ತಂಡದೆಲ್ಲರೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅರ್ಚನಾ ಪಾಂಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಿ ವಿ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ದೇಶ್ ಸರ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಲಿಕನ್ ವ್ಯಾಲಿ, ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್ ಅಬೌಟ್ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ಧರಾತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಹಾಗೂ ಏನಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಬರಲಿ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರೋಂಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಿಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಿಚನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಥರ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇ ಶೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ಫುಲಿ ಶೇರ್ ದೋಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಆ ಕಿಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ, ನಂತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋಣ. ವಿನೋದ್, ಅಬೌಟ್ ದ ಕಿಚನ್. Akshaya Patra means the unlimited bowl of abundance and sustenance. We are the driving force to eradicate classroom hunger in India, often providing the only meal a child receives in a day. Beginning in 2000, Akshaya Patra started by serving 1,500 meals to a small group of local schools in Bengaluru, India. Today, the organization kitchens that can cook up to 250,000 hot meals within 6 hours. Akshaya Patra has brought together some of the best engineers to ensure that hot food is available in the required quantities to serve a large number of children to address this problem of child hunger in school. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಪತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಊಟ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಸಹ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸೋಣ. ಜಗದೀಶ್ ಅವರೇ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಿಚನ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ? ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಇಸ್ ಸಚ್ ಎ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಾವು ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್, right? Whether it's a company or product or services, whatever we do, we are learning and we are improving the efficiency of the organization in order for the organization to scale. This is the fundamental concept of Akshaya Patra as an organization. So ಅವರು first they started the kitchen ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ they first started the kitchen. Lot of things were done in a very manual way. So South India ನಲ್ಲಿ typically you give rice, sambar, one palya, mosrana, atara, and maybe one sweet once a week, right? Lot of them are all rice based.
kind of things. So rice antandre you're actually dealing with high quantity and volumes of this rice, and there is a lot of labor to carry this rice from one place to another place. All of that is the way they used to do the first kitchen. And as part of the process, they started to learn, hey, there are ways for us to automate many of these things. So ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕಿಚನ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಕನಕ್ಪುರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಿಚನ್ ಇದೆ. If you actually go visit the Kanakpura kitchen, you will see so many of these things have been automated. The way how these things are transported, the way how ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿನ ಬೇಳೆನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದು it naturally because of gravitation it just gets distributed. So a lot of labor is eliminated, and as a result things have become a lot more efficient, because at the end of the day you have to cook the meal within certain amount, right? The amount cannot exceed. So $20 per year, you can imagine about 200 and odd meals a year, how much it's going to cost per day. Other than 50% government gives and 50% we have to give, which is almost like 15 rupees per meal per day is what it costs to make a Akshaya Patra meal. And of that, about 7-8 rupees is given by the government, and 7-8 rupees is what Akshaya Patra actually raises. So you have to be very, very efficient. So that is one part of it. The second part of it is essentially employing the local employees or local people and getting the supply from the local farmers, whether it is vegetables or milk or any of these things. So this way, you keep the local people employed, you provide jobs to the local people, you provide economic advantage and economic movement in the local sector. So you don't actually do things from in a centralized point of view, because then you are antagonizing the local people, right? And it's very well thought out. So that's the second part of it. The third part is, this is actually even more fascinating, is because these are questions that I myself got, and I got it answered. So ಒಂದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋ ಸಾಂಬಾರ್, ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋ ಪಲ್ಯ, ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋ ಸಾರು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್. So I asked them this question: how do you manage this? So the interesting part is they have collection from various people, individuals. They have recipes of 30 different types of sambar, 30 different types of saru or rasam, 30 different types of palyas. So they randomly pick different recipes every day so that the taste actually changes. Andre ivattin dina when you supply the sambar and tomorrow when you supply another sambar, it doesn't taste the same. So the details in which they have thought through all these things is absolutely fascinating. Adu South India nalli. Now you go to North India. North India nalli you cannot provide the South Indian food, right? It has to be North Indian style food. It has to be chapati, it has to be curry, it has to be dal, it has to be things that suit the North Indian children. So you can actually see the automated way of how these chapatis are being made. And in fact, it is fascinating to see 60,000 rotis are being made in an hour by these machines. Because as Deshpande was saying, so if there are about 150 to 200,000 children are fed every day, 200,000 children, which require about 3 to 4 chapatis, that's about 800,000 rotis that need to be made, right? So they have about 6 machines, and per hour, 60 times 6 is about 360. So in about 2 hours, they can produce that many number of rotis. And these roti machines are so fascinating. You start with the godhi hittu, and then you put some water and put some oil and put some salt. That is the starting point. Everything else is automated. And this food comes out with ghee smeared on the rotis, and then it goes into these boxes. And that is, food from production point of view.
And then you need to worry about the supply chain aspect of it, right? How well they plan these things to be even distributed. So for example, they know exactly, ivaga namma Bengaluru school antandre, the previous day they would have told there are 300 children that need to be fed. So 300 children, they know exactly what kind of containers they need to have for each of these schools. So they have different size containers. And they fill up these containers with the appropriate food. And then they will load that up in these trucks. Ivaga Bengaluru idre, I'm sure many of you would have noticed these Akshaya Patra kitchens. Alli video nallu they showed. Mini trucks alli you load these containers, which is carrying the right amount of food for these schools. And then it gets supplied. And the other important thing is, if the food is cold, students will not like it, our children will not like it. So when the food leaves the facility, it is maintained around 90 degrees. And by the time the food arrives, around 11:30, 12 o'clock, right, which is when the food is being fed to all these children, still the temperature of the food is maintained at 60 degrees. So every aspect of this food production, food delivery, and supply chain, all of these things have been so beautifully thought out. And that is the reason as to why they are able to scale so well across the entire country. And food suitable for appropriate regions. It's really fascinating, amazing. Srinivas Chetan ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು BV Jagadeesh ಅವರೇ, how is it they ensure the highest quality food grains and nutritious food reach the children, specifically when the program feeds millions? So ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗಲೇ ಸಿಕ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೂಡೋಸ್ ಟು ಯರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ BV Jagadeesh ಅವರೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಜ್ ತರಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಟು BV Jagadeesh and Gururaj sir from all Beria Kannadigas for doing this amazing community services back home. Right? So ಪ್ರಶಂಸೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ್ವ ಹರಿದೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದರು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ನಮನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಬರೋಣ. ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್. ಆಲಿಸು ಗೆಳೆಯನ ಹೃದಯದ ಮಾತೊಂದ, My Tax Filer, number one choice of tax filing and planning. My Tax Filer ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಎಪಿಸೋಡಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲರ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ಹೆಸರಂತೂ ಪಾಪಪ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಇವರು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಇವರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೋಲ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಎಸ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್. ಅವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 408-940-3049 ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ sunnymail@mytaxfiler.com. ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀರಂಗ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಬೇರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಆರೈಕೆಗೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಶ್ರೀ ಆಟೋ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಶ್ರೀ ಆಟೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫ್ರೀಮಾಂಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 510-996-8404. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ 510-996-8404. ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಡ್ರೀಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಡ್ರೀಮ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಎಸ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರೇ. ಕನ್ನಡದವರೇ ಆದ ಗಿರೀಶ್ ಜೊತೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಸೋ ನಾಲೆಜಬಲ್. ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ತಗೋಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೀಚ್ ಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಆರ್ ಯೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ or many more. For reach out Girish at 408-420-0646 ಅಥವಾ gbangalore@interroad.com. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ? ಬಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್
ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಎಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, 401k ರೋಲ್ ಓವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್, ಡೆತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಲೈಫ್, ಆಟೋ, ಹೋಮ್, ರೀಫೈನಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಲೋನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಸ್, ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಅನಿಲ್ ಹಾಲಪ್ಪ. ಹೌದು, ಅನಿಲ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 2093809858 ಅಥವಾ halappa@primerica.com. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ 30ನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಜ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಮತ್ತು BV ಜಗದೀಶ್ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರಶಂಸಿಸೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದವರು ನನಗೆ ರವಾನಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೂವ್ ಲಿಟಲ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಅವರೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ USA is a fundraising arm of ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ. You raise about $7 million if I'm not mistaken in a year, and that is not a small undertaking. ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ 13 million. ಓಕೆ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ. $13 million ಹೇಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ದಾನಿಗಳು? ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು 2007 ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಡೆಲಿಟಿ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಜನರಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಗಿವ್ us $1 million to build a kitchen. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಗ್ರೋನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 20%. ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರೀಚ್ಡ್ 13 million. We are hoping that we'll continue to grow 20-25% a year and reach 20 million soon. And we have 60,000 donors. Some people give us only $20 a year, and some people give millions of dollars. And so the donors, what's impressive about Akshaya Patra is that donors come in all forms and all sizes. The most touching check that I've ever received was when I was in Dallas. I got a check for $2,700 from this little girl. Avulu 9th standard. Mani hege idu ishtondu ದುಡ್ಡು ಎಬ್ಸಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So she said, I got 30 of my friends to do a marathon. Marathon odidya ante. No, we did a marathon for hunger. So she had people sponsor these children for every 1 hour of fasting they did, because they all wanted to collectively get a feel for what it's like not to eat for a long time, 1 meal a day, and experience their hunger, so that they could connect that to the cause of Akshaya Patra. So it's very touching. It's very touching to hear those 60,000 stories from different people who get involved in it in lots of different ways. Oh, that's really very fascinating. Jagadish ಅವರೇ, as Deshpande ಹೇಳಿದಂಗೆ 60,000 donors, I'm sure you have corporate donors. How do the corporate donors work? But ಇನ್ನೊಂದು ಗಹನವಾದ ವಿಚಾರ ಕೇಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. What makes a person donate? And what drivers of that they're fulfilling by doing it, and what attracts them to Akshaya Patra donation? Sorry, the other question what ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, but yeah, corporate donors ಬೇಕಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ. There are plenty of corporate donors. So corporate donors can be direct donors, or they could be matching. The employees, when they donate money, there are a lot of corporate donors who match, because Akshaya Patra is a registered non-profit organization as part of the many corporate donors. And on top of it, many of these organizations that are in the US today, they also have offices in India.
So what they do is they initiate their Indian officers to donate through their CSR program, because Indianally you have this mandated corporate social responsibility CSR program where 2% of the profits that is generated in India must be donated towards social causes. So many of these corporations here, they will instruct their Indian organizations. And so there are many ways how corporations are getting involved to contribute to Akshaya Patra. And the second thing is, what really triggers these people to contribute is mainly because I think people they understand this cause very well, right? They understand the fact that food is such an essential thing for children to come to these schools. And everybody understands that very well. And that cause is very, very appealing. As a matter of fact, even within the US, right, many areas, if you go, they have this midday meal program, because there are a lot of families where even providing 2 meals a day, even here, is very hard. I mean, I'm involved with a couple of these nonprofits here, especially on the East Bay side. And over there also, there is this concept of the midday meal, which is, by the way, offered free to all the children in many of these underprivileged schools. So the concept of the midday meal is actually not new. And even in India, the first midday meal program was initiated by Tamil Nadu government during M.G. Ramchandran and his predecessor. M.G. Ramchandran kind of like created a bigger process to make this thing happen across the entire state, right? So people had seen the benefits of providing this midday meal, and as a result, Government of India made it a mandatory thing in government schools to create this midday meal. It's just that Akshaya Patra felt that you need to provide more healthy, nutritious, and hot food to these children. And Akshaya Patra took the responsibility by working with the government to provide that nutrition element into the food and hot and healthy. So wide and deep. ನಿಮ್ಮ experience ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ wisdoms ಆಗಲಿ. I'm always wondering that am I touching on all aspects of what you can potentially give us. So thank you so much. Appreciate it. I was spellbound. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ 2025ಗೆ 5 million children feed ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. All it takes is a very small contributions from our end. I mean, of course, big contributions not a problem, but let's join hands because it's a great organization. ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ನಾವು ಮನಪೂರ್ವಕ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ದೇಣಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ there is a corporate and there is public private partnership. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಪರಿಯಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತುಕತೆ, ಅದು ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ರಾಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಎ ರಾಂಗ್ ವೇ. ಬಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ? ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? I think a lot of it comes back to performance. ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, if you want to have a big impact, if you're a small startup, you have to merge it with a very large company, or you have to grow big yourself. And in the non-profit world ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, both in US and India, ತುಂಬಾ non-profits ಇದೆ. 3.5 million non-profits ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, 3.5 million US ದಲ್ಲಿ ಇದೆ. But most of them are subscale. ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. So the biggest non-profit in the world is government actually. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಅವರು they're trying to improve. So unless you work with the government, it's very hard to get a widespread impact in any country, US or India. So I'm so pleased that Akshaya Patra has really invested so much effort into working with the government. And the government has so much respect for Akshaya Patra now. I mean, there's always little issues that pop up here and there, but it's amazing how well that partnership works. ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಸ್ಕೇಲು ಎಷ್ಟಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಕೋವಿಡ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಕೋವಿಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಟು
crisis management and provide 210 million meals. The previous year, it's a 500 crore a year operation. 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಅದರಲ್ಲಿ half of it comes from the government. And it all comes without a penny of bribe or anything like that, right? Because it's amazing. There is a lot of very good people in government also who want to see good things happen. And so I think striking that leadership just requires a lot of staying power, and you have to perform. Yakandre enagutte, most of the non-profits are not well funded, balance sheet irolla, talent irolla. Unlike, they don't have a SPACs and public markets and venture capital and private equity alla resources ತಗೊಂಡು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ that's why the role that these 60,000 donors play is very, very, very important. That builds the balance sheet, which gives the staying power to the organization to really perform to this level. And when you perform, I think you always have the respect of other people. ನಮ್ಮ ಕೇಳಿದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ಟಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ದೇಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಜಗದೀಶ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಕೇಳ್ದಂಗೆ 2-3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಟು ಮೇಕ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಸ್ಟರ್. ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹಂಗರ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಮಚ್ ಮೋರ್ ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, even if this is 50 lakh students you serve, there is 300 lakh students in the country, or whatever that number is. I might not have got the number right. So how should an impact should happen everywhere and becomes a norm in the country, where this becomes a euphoria, where entire talent is gotten out of in the grassroots, from the grassroots another. Iveru prashnegalu. So Jagadeesh. Yeah, it's a very, very interesting question. So obviously, there are multiple problems that need to be solved. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರೋದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, we have this one school at a time where we build the schools. Children can come and sit in a very safe kind of an environment, right? And then comes, how do you give them education? And adike you have many of these organizations called Pratham athwa Ekal, there are many of these other organizations that sort of take it from the base level, which is what Akshaya Patra and One School at a Time kind of organizations provide, and then they provide the next level of education. Adhe tara, there is another organization that the Deshpande supports called Agastya. Agastya is another incredible organization where they provide a lot of these scientific curiosity that children will have to help children to understand how science works. So they have this whole mobile labs that they carry to different schools, and children can go and play with these different scientific experiments, which is pretty phenomenal, right? Children who have that curiosity to understand how things work, these guys have created lots of thousands of these modules, simple modules that children on their own can put their hands and play around with. So then comes, as children move into engineering or medical or whatever, there are other organizations, including, Navene, we have this UVC Foundation where we provide scholarships to many of these underprivileged children, right? We provide almost like 250 to 300. Adhe tara, at the national level, there is another organization called Foundation for Excellence. So Foundation for Excellence actually provide scholarships to professional students who go to engineering degree, students who go to medical colleges, all of that. So at different levels, you have different non-profit organizations that address these issues to make sure that a deserving candidate and a self-driven candidate has the ability to access these benefits, right? That various non-profit organizations
sort of independently work together and help to make these children to eventually become successful. Yeah, so that is a fascinating evolution of how a child, starting from ground zero at the primary level, getting this midday meal program, and eventually graduates with various colors using scholarships and other kinds of mechanism. And eventually, as Deshpande said, this is how you can actually see the way how this one family, which is stuck in this poverty cycle, right, is pulled out of that poverty cycle. So if we can bring more and more families out of this poverty cycle through a combination of various donors and nonprofit organizations and government programs. In fact, you should actually watch when Bill Clinton visited India for this Akshaya Patra. In fact, Deshpande had taken Bill Clinton to India about 10, 12 years back, Desh? Yeah, 2014. 2014, about 8 years back, when he took Bill Clinton. He visited the Jaipur kitchen. And you can see on the video on YouTube, Bill Clinton himself serves the meal to many of these children. And then he makes a beautiful statement. He said, this is an organization that should be made as a role model kind of an organization where it's a government, it's an NGO, and private, which is the donors and other institutions, all of them coming together to create a wonderful organization like Akshaya Patra that is meeting. So the goal is, how can every organization become a role model like this, leveraging the government, leveraging private donors, and an NGO who really works hard to serve the purpose of the underprivileged. How immaculately you put it, Jagadeesh. It's wonderful. And I'm so glad Nagala record ಮಾಡಿದೀವಿ. It will be there for a long, and for all of us to even watch later, and those who missed it to listen to this as well. Very, 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 very well said. ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನನಗಂತೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now look at these two leaders and the organization and their depth of knowledge, their compassion and their vision and what they're contributing to. ನಮ್ಗನ್ಸಲ್ವಾ ನಾವು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡೋಣ. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡೋಣ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ನೀವು ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಿ ನೀವು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ, ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರೇ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ರಪ್ಟೆಡ್. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? Yeah, I know in a audience pivoting and ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. But when organizations get very large, it's very hard for them to change. But the amazing part of Akshaya Patra, in spite of the fact that they have 6,000 employees and 1.8 million meals a day, COVID ಒಮ್ಮೆಲೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. So there were a lot of migrant workers stuck in all the cities, no food. And then a lot of the children in villages, school ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ. So they did an amazing job of providing 218 million meals during the last year. And that went to migrant workers, it went to as ration kits to families of children in the villages so that the whole family could eat and so on. So it's pretty amazing what they were able to put together so quickly and act. So, I think Akshaya Patra as an organization is a real asset for the country, which comes in place every time there's a crisis, they're there. Excellent. Ravi Krishnappa ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, Akshaya Patra is also blessing for teachers in government and aided schools. In 1980s and 1990s, the teachers were assigned the job of cooking, serving and cleaning. That took away the focus of the teaching. That's really true. That's very nice. ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. Jagadeesh ಅವರೇ, I heard that you started an operation in UK. Akshaya Patra started operation in UK, if my information is right. So number one, why UK? ಆಮೇಲೆ ಯುಕೆನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರಗಳು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. Tell us a little bit about this UK operation. It's interesting to know.
Actually, they should be the right person to answer that. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಡೆಡ್ ಬೈ ಅ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್. It's more given to people, a lot of the universities, a lot of these places, they have these poor people where there is actually a food scarcity, food poverty. ಪಾಪ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, but they give healthy meals and it's free of cost for these people. So they do 9,000 meals a day and it's been extremely successful. So it's not a part of the government midday meal program like in India, but just to make sure that people who are suffering from hunger and food poverty, that can be alleviated. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನ್ನಡಿಗರು, ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಥ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಏನು? ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನ್ನಡಿಗ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಏನು? ಅದೇ ರೀತಿ ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯುವರ್ ಕಾಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು. ಎಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ, I mean, we are very connected and we all want to help. And the way we should think about this is there's only three things each one of us can do. Either we can give some resources, we can give our time, or we can put in the effort. And because of the kind of lifestyle that people lead, there's only that much that's available. So organizations like Akshaya Patra are a great way to take whatever little people can give and add it all up so that it can make a significant difference to our country. Excellent. Very, very well put. Amazed. Jagadeesh ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ? Kannadigaru is always considered to be the most generous, most hospitable and wonderful people. Very soft-hearted and kind-hearted kind of people. That is the reputation that Kannadigas have across the globe. Bengaluru navella belita iddaga any simple help you need, people will go out of their way to help others, right? That is the way. And Nanu, as part of this whole non-profit organization involvement, Nanu, I have visited so many villages, I have eaten in so many places. The hospitality, the warmth, the affection that they show, you will never get it anywhere else. So let's continue to do that. And India has lots of problems. Country like India has lots of problems. And all of us are very fortunate to have gotten our education at a very, very, very minimal cost. And many of us who have come here have done well, right? A lot of Indians who have come here have done very well. So pick the cause that you like and go figure out how you can give your experience, your energy, your finances, all of that, whatever you can give. It doesn't have to be this cause or that cause. Pick the cause that is close to your heart and then go and help. Because if you can uplift one family to come out of poverty cycle, you have done wonders. So let's all come together. Let's all figure out as to how we help our country as all this free education. And let's go do whatever we can, each individual. It doesn't have to be, you don't have to look at, there is no benchmark like, oh, ishte minimum ishte madbeku. There is nothing like that. Whatever each of us can do, let's just do it. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯನ ಫೆರಿಫೆರಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್, ಎ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ with great individuals, you know the depth of the thought and the depth of the purpose and what does it really mean and what is it impacting and what does it really mean. ಸೊ ಹಾಗಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರ ಕೇಳುಗರಿಗೂ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಆಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ. ನಮ್ಮ ತಂಡದವರಾದ ರವಿ ಪಾಂಗಾಲ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. First of all, thanks BV Mate Deshpande Avare for coming to Bengaluru Voice. Both of you have really achieved a lot in your, as a entrepreneur and as people who have really done companies, and
apart from that, the other side of what you people do for our country, I mean, our country should be so proud of both of you, and in particular Karnataka. We are really proud to have people like you as Kannadigas and doing so much for the country. So thanks a lot. I know BV has been, in SSC of OSAT. I mean, yesterday, in fact, I was talking to my brother and telling him, man, how much time he spends for giving back to the community. So that's amazing. So both of you, thanks a lot for all that you people do. And my one request to all the Namma Kannadigaru and all the audience, when we are spending $2,000, for every $2,000 we spend for our kids, keep $20 aside. You know what? It makes a lot of difference. That $20 feeds one kid for the whole year. And it's a small contribution, 1% of what you are spending on your kids. It makes a lot of difference in the whole thing. So everybody doing it together, you know what an impact we can make. So let's all get together, let's do it. And thanks to, see, now bari contribution marte, but behind that there's so much of work which goes on. And thanks to leaders like Deshpande Auru and BV Jagadeesh, all that thing is done. We need not even think about it. Now we give them some money and everything else is done by itself. That is amazing. And we should be really, really thankful to people, thought leaders like BV and Deshpande. I mean, I have no words to describe how thankful I am for all that you guys do. And Bengaluru Voice is really thankful. Ee divasa, namdu 7th year, ಆ ದಿವಸ ನೀವು ನಿಮ್ಮಂಥವರು ಬಂದದ್ದು, we are really privileged. And again, thanks a lot for being our guest for this episode. Thank you. Thank you. ಜಗದೀಶ್ ಅವರೇ, ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನನಗೇನು ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅನಿಸ್ತು. ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಇವಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಯ್ಸಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕು ಇವತ್ತು. ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಪಾತ್ರ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಧಕರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಯ್ಸ್, ಲಿಸನ್ ಟು ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಲಿಸು ಗೆಳೆಯನ ಹೃದಯದ ಮಾತೊಂದ, ಬಿಚ್ಚಿಡು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮನದ ಕನಸೊಂದ. ಹಿಂದೆ ಸಮಯ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿನ್ನ ಸಾಹಸ ರಥಕ್ಕೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಬಾನಂಗಳ ಕೆಳೆದೊಯ್ಯುವ ರೆಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಯ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಯ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಯ್ಸ್.